Hello, my dear achievers. How are you all? Hope you are doing good. Right? Hi everyone. Hi. Hi Vivek. Hi Karthik. Sister of Karthik. Waiting. Hi. How are you? How are you everyone? Like today we are going to start another interesting topic like structure of atom. This is very important. Ramesh, good evening. Sir, classification of elements and the periodic table kuda. Important question cheppandi sir. Next rape ade nana. SA-1 exam. Yes, I know. SA-1 exam that you have. Yes, 27. Good strength. Yes, 27, but there is like blasting is not done. Yeah, I am starting the class, don't worry. Okay, beta. So today we are going to study what, beta? Yeah, marathon Sunday, beta. Marathon is on Sunday. Yes, I am doing all the important questions, Sandhya. Like already I have done 2 chapters and this is the 3rd chapter I am going to done it for you. Oh, very good, Vivek. This is Geeta. Okay. Good evening. Hi. FA2 exams in October lo nena. Right. So chalo move on to the topics. So structure of atom. These are important questions and these are like expected questions only. Okay. So don't neglect these questions. So the question number 1. So which rule is violated? Which rule is violated in the electronic configuration of 1s0, 2s2, 2p4? So which rule is violated in the like what we call it as 1s0, 2s2 and 2p4? So here the electronic configuration is given. Emi chinnana? Yeah, Varalakshmi, important questions. Dintlo last year questions kuda cover aitunnai. So Varalakshmi, so what is happening better here? Ikkada manaki last year questions kuda cover avadam jaruta undi, right? So only 7 likes. It is not good. Hi Pritika. Welcome to the Vedantu 8, 9, 10 and Vedantu family. Right? So here what is happening here? Here the electronic configuration. Emi chinnana ikkada manaki electronic configuration ichindu 1s0, 2s2 and 2p4 ivadam jarigindi. So a rule ni like a principle ni violate cheyadam jarigindi. So a rule ni violate chesaru nana ikkada. So as per the 3 rules, okay. So Pauli's exclusion rules. Pauli's exclusion rule em cheptundi manaki? No 2 electrons can have same set of all quantum numbers, right? Hi Deepika. And next vachesi Aufbau principle. Aufbau principle em cheptundi beta? So like here the lower energy levels are completely filled, then only we will be move on to the higher energy level. Okay. Next enti Hund's rule. Hund's rule emaitundi beta? So the pairing starts of all the degenerated orbitals are singly occupied. Okay na? So ikkada emaitundi low level lo fill avvakundane high level loki ellindi kabatti, so what principle beta? Aufbau principle anedi violate cheyadam jarigindi. Okay na? So the electronic configuration of answer rastavu na? The electronic configuration of 1s0, 2s2, 2p4. So em chestundi
violate the Aufbau principle, the Aufbau, AUFBAU, Aufbau principle. ఓకేనా, ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ని వయోలేట్ చేయడం జరిగింది. సో మరి ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? సో దానికి రీజన్ ఏంటి బేటా? రీజన్ రాసేద్దాం. సో రీజన్ వచ్చేసి ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్, ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్, according to Aufbau principle, what is happening here? The electrons tend to occupy, undi na 6th lesson kuda undi. According to Aufbau principle, the electrons tend to occupy the available orbitals of minimum energy, occupy the available orbitals of minimum energy, minimum energy in the ground state of atom, minimum energy in the ground state of atom, లేదంటే లీస్ట్ n ప్లస్ ఎల్ రూల్ కూడా ఫాలో కావాలి, ఆర్ లీస్ట్ n ప్లస్ ఎల్ రూల్ కూడా ఫాలో కావాలి, n ప్లస్ ఎల్ రూల్ కూడా ఫాలో కావాలి. ఓకేనా, లీస్ట్ n ప్లస్ ఎల్ రూల్ ఏంటి మరి? సో అకార్డింగ్ టు n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఆఫ్, సో ఫస్ట్ 1s ఆర్బిటాల్ చూద్దాం. 1s, ఓకే, n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఆఫ్ 1s ఆర్బిటాల్కి, ఓకే, ఆర్బిటాల్కి చూస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి? సో 1s ఆర్బిటాల్కి ఏమవుతుంది బేటా? ఈజ్ 1 ప్లస్ 0. సో 1 అనేది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, ఇది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఓకే, ఎస్ అనేది అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆర్ యాంగులర్ క్వాంటమ్ నెంబర్, ఎల్ ఈజ్ ఎస్కి ఎల్ ఎస్కి 0 అవుతుంది. ఓకేనా, సో 1. సో నెక్స్ట్ 2s ఆర్బిటాల్కి ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈజ్ వాట్ బేటా? ఏమవుతుంది? 2 ప్లస్ 0, సో ఇట్ ఈస్ 2. సో ద ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ ఆక్యుపై ఆర్, సో ద ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద 1s ఆర్బిటాల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి? హాయ్ ద electron first enters into the first enters into the 1s orbital, first enters into the 1s orbital, then goes to the 2s orbital, then goes to the 2s orbital. So this is the answer for the question. Sorry, SA-1 ki enni lessons are syllabus? So SA-1 ki vachesi beta, like from chemistry there are 4 chapters: classification of elements, okay, then structure of atom, like classification of elements, structure of atom, acid, bases, salt, and chemical equations. Sushmita, like this is also important beta, you will be getting question now from this also. Swapna, good evening. Apple, hi. రేపు ఇస్తాను నాన్న, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. రైట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? క్వశ్చన్ 1. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Hi Tej.
Hi Sandhya. పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉందన్నానా ఎగ్జామ్లో? ఓకే నిఖిల. సో షల్ వి మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మొన్న లైక్ 11 బేటా. సో రీజన్ బేటా ఏం లేదు, అకార్డింగ్ టు ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ ఫస్ట్, దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్. లేదంటే n+l వాల్యూ ఫాలో అవ్వాలి. సో n+l వాల్యూ ఏంటి? ఫర్ 1s ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1s ఆర్బిటాల్లో n అనేది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కదా, l అనేది ఏంటి మనకి అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆర్ యాంగులర్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ ఏముంటుంది బేటా? 0. ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ విల్ బి 0. ఓకేనా? సో ఎల్ వాల్యూ 0 కాబట్టి n+l ప్రకారం 1+0 is 1. సో ఫర్ 2s ఆర్బిటాల్ 2+1 0 is 1. 2+0 is 2. So that first electron should enter into the 1s orbital, then it move on to the 2s orbital. Okay? Chalo. Shall we move ahead? Yes, my dear. बच्चों, थोड़ा जल्दी बताना है. हाय मुत्यम. Okay. So explain the significance of 3 quantum numbers in predicting the position of an electron in an atom. So em adigindu 3 quantum numbers adigindu. Okay na, predicting the position. Okay, Josna, if you want you can listen, no problem. But this is not there in your syllabus, but it is important for your higher grades. Hi Malavat Raju. Yes, Munna. Yes sir, class AP wala hai. Good evening Ramya. Ram Kali. Hi Malesh Chintakindi second. Kadapa Sitaram. Hi Kodapa Sitaram. Tejasri periodic table questions రేపు చేస్తాను నాన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ గురించి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రెడిక్టింగ్ ద పొజిషన్. సో టు ప్రెడిక్టింగ్ ద పొజిషన్, సో we have of electron. आज बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हिंदी ज़रूरत नहीं है अभी, हिंदी है तो ज़रूरत नहीं है अभी. सो ज़रूरत है तो मैं बात करता हूँ. ठीक है, राइट बेटा. So here we need to discuss about principal quantum number, angular quantum number, that is also said to be azimuthal quantum number, and next what beta? Next what? Magnetic quantum number. Ee class manandariki. Kishore, this class is for everyone, like you and like me and like everyone. Okay, so coming to the principal quantum number. Principal quantum number vachesi, so it can be denoted by what beta? N. It can be denoted by n. The principal quantum number is denoted by n. So it was introduced by Niels Bohr. So what introduced this beta? Niels Bohr, and it is denoted by n. Dentoti n to denote chesinaru. It indicates the main energy level to which the electron belongs. So em chestundi idi, so which indicates the main energy level ni indicate chesa undi. Okay, that electron belongs. So the orbits are shells with n is equals to 1 2 3 4. Okay, 5 are named as K, L, M and O respectively. Okay, so ikkada enti beta manaki like if this is like a nucleus and the shells are like this na, so these shells are what beta? Shells are named as K, L, M, or n is equals to 1 2 3, like that these shells are named. Okay now, so n gives the information regarding size and energy of the shell. n em chestundi beta? It gives the information regarding size and energy of the shell. Shravani, what didn't you understand?
So positively charged particle, the particle which loses electrons is what beta? Positively charged particle, and which carries positive charge. And the negatively charged particles, okay, so the particles which are like what we can say, which carry a negative charge are called negatively charged particles. And what we can say here, they lose electrons, they gain electrons, they gain electrons. So that is nothing but what beta? Negatively charged particles. So here n will give you about the size and energy. So principal quantum number will give you about the size and energy. We should remember. So you may get question also, objectives. Okay, it will give you about size and energy of orbital. Okay, or shell. Energy of shell. Size and energy of shell. Okay now. So the values of n gives the relative distance and position of the electron from the nucleus. Okay. సో వాల్యూస్ అనేది ఎన్ని ఏం చేస్తుందంటే మనకి రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ చెప్తా ఉంది. అంటే సార్ రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ ఎట్లా ఇస్తుంది సార్ అంటే రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ ఎట్లా ఇస్తుంది అంటే ఎట్లీస్ట్ అన్న ఇక్కడ సో ఫస్ట్ షెల్ అయిందనుకోండి దగ్గర ఉంటుంది, సెకండ్ షెల్ అయితే కొంచెం దూరం ఉంటుంది, థర్డ్ షెల్ అయితే ఇంకొంచెం దూరం ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్? చలో బేటా. సో హియర్ శ్రేష్ఠ, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ స్లోలీ ఓన్లీ, ఐఎమ్ నాట్ ఫాస్ట్. ఓకే, not fast like you. मुझे speed पता नहीं, I don't know speed actually. I'll be explaining very slowly. శ్రేష్ఠ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచే, క్యూట్ యంగ్ బాయ్, రైట్? సో ఏం చెప్తుంది బేటా మనకి, లైక్ దిస్ ఎన్ వాల్యూ గివ్ యూ ద పొజిషన్ అండ్ distance of the position and the relative distance of the electron from the nucleus. So if the shell is KLMN, what is the n values beta? 1 2 3 4. Okay, n values are 1 2 3 4. Okay, కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. సండే రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు కూర్చుందాం, 5 o'clockకి, సాయంత్రం 5 o'clockకి. సో విల్ స్టార్ట్ ఆల్ 4 చాప్టర్స్ ఇన్ వన్ షాట్. ఒక్కటే దెబ్బకి 4 పిట్టలు, రైట్? రైట్ బేటా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో దీన్ని ఏమంటామంటే యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటాం బేటా. ఏమంటాం? యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్. యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నంబర్. एक ही एक गोली मारे तो 4, क्या बोलते हैं हिंदी में, गुड़िया. या वी शुड राइट फुल आंसर सर. Just the charged particles are nothing but ions beta. Okay, so azimuthal quantum number was introduced by what beta? Sommerfeld. Sommerfeld is introduced the azimuthal quantum number. This is also to be angular quantum number. It is denoted by L beta. L తో డినోట్ చేస్తారు. The L value lie from 0 to n-1. సో L వాల్యూస్ ఎక్కడ నుంచే మనకి 0 to n-1 అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ ఇట్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఓకే, ఇన్ ఏ సబ్షెల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆర్బిట్. సో అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కానీ యాంగులర్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కానీ ఏమిస్తుంది బేటా మనకి? long answer question, educational tuition. This is for long answer question. So they didn't release the blueprint for you now. So if they give like this question will be long answer question, or they will ask short answer, principal quantum number individually, azimuthal quantum number individually, and like magnetic quantum number individually, like they will ask. Okay, chalo. So ikkada ఏం చేస్తుంది మనకి, పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని ఇస్తూ ఉంది. ఎవరు ఇస్తారు బేటా? యాంగులర్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కానీ అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ బై డ్రాయింగ్ ఇమాజినరీ లైన్ అరౌండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, సో ఏమిస్తుంది మనకి? షేప్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ బై డ్రాయింగ్ ఇమాజినరీ లైన్. సో మనకి ఇమాజినరీ లైన్ డ్రా చేసి, కిషోర్ రూథర్ఫర్డ్ experiment is there in 9th grade, not here. Okay,
It is important only, that's why I am explaining you. Okay, like so the shape of the orbital by drawing the imaginary line around the probability of finding electron around the nucleus. So it is giving you the shape of the orbital. Okay, shape of the orbital. So when we draw an imaginary line around the probability of finding electron, where around the nucleus. Okay, now so you can see, so for the subshell S, okay, L value is what beta? 0. Subshell P, L value is 1. Subshell D, L value is 2. And subshell 3, subshell F, L value is 3. Okay, so the magnetic quantum number, next is what beta? This is azimuthal quantum number, this is a magnetic quantum number, so which is denoted by ML, and this is denoted by L. Okay, now so ikkada emaithundi manaki, so it is introduced by Landé. Who introduced beta? Landé. Okay, and it is denoted by ML, hello, right. So it gives an orientation of the orbital. Ikkada emi ichindi manaki, so first the shape and energy ichindi, idendi beta position of electron ichindi. Okay na, so idem ichindi manaki orientation of orbital in space, so the possible orientations are what beta? From minus L to plus L including 0. So minus L nunchi plus L kuntadi including what beta? 0. So orientation of orbital in space directly related to the movement and position of electron around the nucleus. Em chestundi idi, orientation of orbital in space is directly related to the movement and position of electron around the nucleus. Okay na, so emaitundi manaki ee orientation anedi orbital space ki so direct ga movement ki link ayi undi. Okay na, right. So for certain values of L, there are 2L plus 1. Okay, so 2L plus 1 prakaram manam ML values istamu. So first enti beta the values of ML is like minus L plus 1, minus 1, 0, 1, plus L minus 1 and minus 1. Okay, like this the values will be like this. Okay, so where L is equals to 0, so 2L plus 1 is equals to 1. Where L is equals to 0, 2L plus L is equals to 1. So one value of ML, thus we have only one orbital, that is 1s. Okay now, so L is equals to 0 aithe emaindi manaki 1 ochindi kada, so 1s orbital anatu. If it is 3 what beta, so we'll be having minus 1, 0 and 1. Okay, minus 1, 0 and 1. So there are 3 p orbitals with different orientation and along xyz axis. Okay, these are labeled as what beta? Px, Py and Pz. So Px, Py and Pz, Px, Py and Pz are there. Okay. So this is plus 1, not minus 1. This is plus 1, that I have a doubt. Right. Syllabus chemistry 4 chapters beta. So this is about the answer about quantum numbers. Is that clear? Live class timings is 9 o'clock start అవుతుందన్నా. చెప్పాను కదా మనకి 4 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. శ్రీలత, హాయ్ స్నేహిత రెడ్డి. షల్ వి మూవ్ అహెడ్? yes చలో మూవింగ్ అహెడ్. What is NLX method? How it is useful? NLX method ante enti? How it is useful? NLX method ante enti nana? Which is like shorthand notation of electronic configuration. Okay, carbon compounds coming sessions lo untadi. Idi 9 ki start ayindi kada, maybe it will be by what we call it as 11 beta. If you support, it will be by 11, otherwise it will become 11:30 also. Right beta? So the process of representation of electrons in the shorthand notation process. Okay, so ikkada enti manaki shorthand notation. Okay,
So NLX method is used to represent the electronic configuration of an element, okay, which is in the shorthand notation. So shorthand notation లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూపించడానికి మనం NLX మెథడ్ని వాడతాము. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు 9 o'clock వరకు వేరే లైవ్ ఉంటుంది నాన్న, అందుకే నేను 9కి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ of electrons in the shorthand notation. Okay, so it consists of okay, so n అంటే ఏంటి బేటా? ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్, that is n, sub level, that is L, number of electrons, that is x. Okay now, so here we can see an example. Beta example చూడొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మనకి హైడ్రోజన్ తీసుకుందాం. హైడ్రోజన్ ఆటంకి రాద్దాం. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ ఆటంకి రాస్తే అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి నాన్న? అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి Z. So atomic number is denoted by Z. So what beta? 1. Okay now, when you write electronic configuration is equals to what beta? 1s1. Okay now, so ఈ 1s1 కి రాజు చూపిద్దాం. మనకి 1s1 కదా. సో 1 అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్. ప్రిన్సిపల్ అంటే స్కూల్లో ఉండే ప్రిన్సిపల్ కాదు. ఓకే, ఎస్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఇక్కడ సబ్ లెవెల్ బేటా, సబ్ లెవెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇది n అవుతుంది, ఇదేంటి నాన్న? ఇది L అవుతుంది. సో ఇదేంటి? ఇది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇదేంటి నాన్న? ఇది x అవుతుంది. రైట్? హాయ్ క్లారిటీగా లేదా? క్లారిటీగా లేకపోతే వన్స్ చెక్ యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ బేటా అండ్ గో టు ద what we call it as pixels. There it should not be 144, it should be like 360. Is that clear everyone? NLX method అర్థమైందిరా? It is linear momentum quantum number, it is angular momentum quantum number beta. It is blur. No, it is clear beta. It is clear nana, it is clear, like your problem it is. So go to settings and go to quality and adjust it to the 360 pixels. It's boring. How it is boring? If you understand concept, it is boring. Sandhya, go to settings, quality, playback speed should be what we call it as this one. Quality should be 360. Okay, so aim ledh nana. So NLX method is used to represent the electronic configuration where n is the principal energy level, L is the sub level and x is the electronic configuration. Okay, clear beta? So this is simple thing. So the process of representation of electrons in the shorthand notation. So shorthand notation uses మనం ఏం చేస్తాం? ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ని రాస్తాం కదా. సో దాంట్లో ఏముంది మనకి? n l x కదా. n అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకే, and sub level is L,
అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి బేటా ఎక్స్ అనుకోండి. సో హైడ్రోజన్కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము, హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ తీసుకుంటే Z కదా, సో దాని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి 1. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి 1s1, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s1. ఓకే, సో 1s1లో 1 అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నట్టు. నెక్స్ట్ S అనేది సబ్ లెవెల్ L. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వర్డ్ బేటా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది 1 ఉన్నాయి. సో దట్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్. కొంచెం జరగాలనా, ఏడికి జరగాలనా? ఇస్ దట్ క్లియర్? Shall we move ahead, beta? Shall we move on to next question? Yes, moving ahead. Next question. Write 4 quantum number for differentiating electron of sodium. So sodium యొక్క differentiating electron కి 4 quantum numbers అనేది రాయమని చెప్పినాడు. ఓకే, సో write 4 quantum numbers for the differentiating electron of sodium. Sodium atom కి 4 quantum numbers రాయమని చెప్పినాడు. So what is the atomic number beta? So atomic number of sodium atomic number of sodium that is what beta Na, right? Na is what beta 11. Na is 11. So then write electronic configuration. So electronic configuration ana ikkada 1s2, 2s2, 2p4, sorry 2p5, 1s2, 2s2, 2p6, 6 plus 4 10. Next what beta 3s1. So 3s1 kabatti like here. So what is happening here? The differentiating electron ekkadiki vastundi beta? Electron enters into the 3s1. Electron enters into the 3s1. Okay now. So the differentiating electron here, the differentiating electron enters into the 3s1. Okay, 3s1 orbital loki enter aitha undi. So the 4 quantum numbers for the differentiating electron 3s1. So 4 quantum numbers for the differentiating electron. Okay, differentiating electrons 3s1 are okay. So ఏంటన్నా 4 quantum numbers మనకి n, l, ml and ms. Okay na. So these are the 4 quantum numbers. Okay, so first n ఏంటి బేట మనకి ఇక్కడ 3s1 లో చూడండి, 3s1 లో సో 3 is n కదా, n అనేది 3, l ఏమైతే s కి 0. సో if l is 0 then m is also 0, ml is also 0, then ms in beta plus of, ms ఏంటి మనకి plus of. Okay, so clockwise notation ఉంటుంది కాబట్టి plus of. So these are the 4 quantum numbers. These are the 4 quantum numbers. Voice clear లేదా? నానా సైడ్ జరుగుతా నేను, కానీ నోట్స్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది బేట? ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి నోట్స్? టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో లింక్లో డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, సారీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ది, అక్కడ చూసుకోండి.
right? Is that clear? Is that clear, everyone? Apple and those who are concentrating on the class, please close the live chat class. So whenever I am asking the question, come to the class. Sorry, come to the live chat. Okay? Otherwise, leave it. Yes, done. Moving ahead, next question. An electron in an atom has the following set of 4 quantum numbers, to which orbital it belong. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందన్న మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్లో చూడండి, n వాల్యూ ఏముంది బేటా? n వాల్యూ వచ్చేసి 2 ఉంది, l వాల్యూ 0 ఉంది, అండ్ ml వాల్యూ 0 ఉంది, అండ్ ms వాల్యూ ఏమింది నాన్న? ms వాల్యూ వచ్చేసి +1 ఉంది. ఓకేనా? సో ఇది సెకండ్ లెవెల్, సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంది. L0 ml0 అంటే s ఆర్బిటాల్ కింద వస్తుంది. ఓకేనా? +1 ఉంది కాబట్టి ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో ఇట్ మైట్ బి 2s1 అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ బేటా? ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ electronic configuration of this element, okay, of this element is what beta? 2s1. It is 2s1. Okay, here, so what we can say here, n value, okay, is 2 and l value is 0 and ml value is 0. Okay, and next what beta? So the electron belongs to 2s. So the electron belongs to 2s. Electron belongs to 2s. Okay na? So that is the answer for the question. First question ki answer adi. Mar second question ki enti nana? Write the 4 quantum numbers of 1s electron. Okay na? 1s1 electron ki 4 quantum numbers rayamani cheppindu. So the 4 quantum numbers for 1s1. The 4 quantum numbers for 1s1. Okay na? So 1s1 ki రాద్దాం ఇక్కడ. సో ఏమంటే మనకి nlm, ఓకే, n l ml and ms. ఓకేనా? సో nl ml and ms కదా. ml and ms. సో n ఏంది నాన్న? 1s1 కదా. 1 అంటే ఇది n. ఓకే, సో ఇది 1, ఇది 0, ఇది 0, ఇది ఏంది +. So this is the answer for the question. Hi Annabelle, I am fine. How about you? These all are main questions only. So these are thinking based questions. You should think. Marathon Sunday. Is that clear? Marathon is on Sunday. Hi. Is that clear beta? Sunday beta, day before, like day after tomorrow, Sunday on 25 p.m. Okay, shall we move on to the next question? 4 chapters, marathon lo 4 chapters unnai. Acid, like chemical equations to start avutundi. Acid, base, salt, structure of atom and classification of elements. Next, in an atom, the number of electrons in M shell
is equal to the number of electrons in the K and L shell beta. So number of electrons equal to the M shell. Okay, it is equal to the number of electrons in the K and L shell అని చెప్పి అడిగినాడు. Just a minute, I will checking the question. Right, correct only. Okay, so here the number of electrons in M shell, okay, is equal to that of the number of electrons in K shell and L shell. So మనం ఇక్కడ రాసుకుందాము K L M ఉంది కదా నాన్న. ఓకే, 3 షెల్స్ ఇచ్చిండు. సో K is 2, L is 8. ఓకే, ఇక్కడ M ఏమవుతుంది, ఈ రెండు సమ్ కదా, 2 + 8 చేస్తే ఏమైతే మనకి 10 వస్తుంది. సో M షెల్ ఎన్ని మనకి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పినాడు. M షెల్ ఎన్ని మనకి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా. సో M షెల్లో 10 ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ ఈజ్ M షెల్ 2 + 8. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ K L. ఓకే, సో Kలో L ఉన్నటువంటి సేమ్. సో రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. విచ్ ఈజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్? అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏందని అడిగిండు. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇట్స్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్? అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్? ఎలిమెంట్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఏందని అడిగిండు. రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్, సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ ఏంటి నాన్న, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి, లైక్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద M షెల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ వాట్ బెటా, కంప్లీషన్ ఆఫ్ K అండ్ L. సో K అండ్ L కంప్లీట్ అయిన తర్వాత M షెల్లోకి ఎంటర్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా. ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద M షెల్. M షెల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ K అండ్ L షెల్స్. K అండ్ L షెల్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందన్నా, M షెల్లోకి ఎంటర్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా. సో లైక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ M షెల్ ఇస్ వాట్ బెటా 10. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ M షెల్ ఇస్ 10. And skip the result. Why you are leaving? Sanjay, why are you leaving? మారథాన్లో ఏముంటుంది నాన్న, కెమికల్ ఈక్వేషన్స్, యాసిడ్ బేసెస్ సాల్ట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటము, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ సింగిల్ షాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి, సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ M షెల్, ఓకే, is what beta 10. So the number of electrons in M shell is 10. M shell ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, number of electrons in M shell is what beta 10. okay now. So the next after completion, after completion of 3p orbital, electron enters into the 4s before entering into the 3d. okay, so ఇక్కడ ఏమైంది 10 కాబట్టి, సో 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 అట్లా పోతుంది కదా సిరీస్. సో అట్లనే రాయాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3p ఆర్బిటాల్, బట్ after completion of 3p orbital, electron enters into the 4s
electron enters into the 4s, electron enters into the 4s before entering into 3D, before entering into 3D, before entering into 3D. So 3D కంటే ముందు 4s లోకి ఎంటర్ అవుతా ఉంది. సో ద outermost orbit of shell is n shell. సో ఇక్కడ ఏంటి, the outermost orbit of shell is what beta, n shell. ఓకే, n shell ఎందుకు ఆడ 3 వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి n shell. సో డీకి ఏమవుతుంది మనకి, సో ఎస్కి 0, ఎల్కి 1, ఎన్కి ఎస్కి 0, పీకి 1, డీకి 2. ఓకేనా. సో అక్కడ n shell ఎందుకు వచ్చింది మనకి, సో ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద 4s. ఓకే, సో 4s కాబట్టి మనం ఆయిలార్ డయాగ్రామ్ చూసుకున్నప్పుడు మనకి n shell అది రావడం జరుగుతుంది. సో వాట్ వీ కెన్ సే, so the atomic number of element is, so what is the atomic number beta, so the atomic number of element is what beta, it is like 22. so the atomic number of element is 22. Atomic number of element is 22. So what is the electronic configuration now? Okay, what is the electronic configuration? Electronic configuration is what beta, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 తర్వాత ఏమొస్తుందన్నా 3p6, 4s2 ఎన్నైనా ఇక్కడ 4 + 6 10, 4 + 6 10, 3d2, 3d2, total 22. So coming to the answers for the questions. Okay, answers for the question. So first question ఏంటి ఇక్కడ మనకి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ ద outermost shell. సో outermost shell ఏంటి నన్ను మనకి ఇక్కడ చెప్పాను కదా, outermost shell is n shell. సో the outermost shell is n shell. The outermost shell is n shell. Okay, and second question em adigindi ikkada, how many electrons are there in its outermost shell. Okay na, so how many electrons are there in outermost shell beta. So electronic configuration రాష్ట్రం కదా ఇక్కడ, లాస్ట్ షెల్ ఎన్ని 2 electrons, 2 electrons are there in outermost shell. 2 electrons are there in outermost shell. Okay, so next ఏంటి ఇక్కడ third one, what is the atomic number of element. So atomic number of element indana, atomic number of element is 22. The element atomic number of element is 22. The atomic number of element is 22. The atomic number of element is 22. Next ఏంటి beta, fourth one. Okay, fourth question ఏంటి మరి, so write the electronic configuration of element. So element electronic configuration చెప్పి అడిగినాడు కదా. So here the element 22 element ఏంటి beta, the element is titanium. Element is titanium. Element is titanium. Electronic configuration
ఏందినా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d2. This is the answer for the question. Is that clear everyone? Hi. Is that clear everyone? శివాని అన్ని చాప్టర్స్ సండే రోజు చెప్తున్నాను 5 o'clock. I am asking you that is it clear? Shall we move on to next question? ఫస్ట్ వన్ అర్థం కాలేదా? ఫస్ట్ క్వశ్చనా దీంట్లో ఫస్ట్ పాయింటా? ఎడిటర్ we'll move on, right? So sorry, 6th question. Okay, move on to 7th question. Beta, explain why electron enters into 4s orbital but not 3d filling up. So first 4s లోకి ఎందుకు ఎంటర్ అవుతుంది 3d ఫిల్ కాకుండా అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినాడు కదా. సో లైక్ so why the electrons are entering into the 4s orbital before entering into the 3d. So as we know that, so least n plus l value దేనికుంటే లీస్ట్ n plus l వాల్యూ దేనికుంటే సో దాంట్లో ఆర్బిటాల్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు వాట్ బెటర్ విచ్ ప్రిన్సిపల్? ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసుకొని అది ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం రాస్తా ఉన్నానంటే నేను అకార్డింగ్ టు ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ Aufbau principle, according to Aufbau principle. So Aufbau principle ప్రకారం ఏం చేస్తుంది బేటా ఇక్కడ, లైక్ the electron always tend to occupy the orbital having least energy first. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, లీస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నదాన్ని పట్టుకొని దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? So there is a quiz after these questions. ఇంకొక 5 questions తర్వాత క్విజ్ ఉంటుంది, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు Aufbau principle, what is happening better here? The electron always occupy the orbital. The electron always so electron ఏం చేస్తుంది, the electron always occupy the orbital. The electrons always occupy the orbitals, okay, having the least energy, having the least energy electron ఏం చేస్తుంది బేటా, always try to occupy the orbital with the least energy. So in terms of quantum numbers, what we can say, in terms of quantum numbers, సో క్వాంటమ్ నంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి, సో ద ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఆర్బిటాల్, ఓకే,
the incoming electron enters into orbital with least n plus l value. Okay na. So first ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ లైక్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ బేస్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది బేటా విచ్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద లీస్ట్ ఎన్ ప్లస్ अरुणा दुर्गा मेरे को पता नहीं वो कौन सा लैंग्वेज है वो राइट सो n प्लस l వాల్యూ లీస్ట్ ఉంటే దాంట్లోకి ఎంటర్ అవుతా ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి సో ద n ప్లస్ l వాల్యూ ఫర్ ద 4s ఆర్బిటాల్ ద n ప్లస్ l వాల్యూ ఫర్ ద 4s ఆర్బిటాల్ సో 4s ఆర్బిటాల్ కి n ప్లస్ l వాల్యూ ఏంటి బేటా ఇక్కడ మనకి ఈజ్ వాట్ సో n ఎంత మనకి 4 ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఓకేనా సో సేమ్ ద n ప్లస్ l వాల్యూ ఫర్ ద 3d ఆర్బిటాల్ సో 3d ఆర్బిటాల్కి ఎంత ఉంటుందని ఇక్కడ ఈజ్ సో ఇది 3dకి ఎంత అన్న 2 ఓకేనా dకి ఎంత 2 సో దట్ ఈస్ 5 సో ద ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద 4s ఆర్బిటాల్ ఫస్ట్ So since what we can say since here n plus l value of 4s orbital okay is less than that of 3d orbital is less than 3d ఆర్బిటాల్ ఓకే 3d ఆర్బిటాల్ కంటే 4s వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంది సో ద ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద 4s ఆర్బిటాల్ ఫస్ట్ సో ద ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ into the 4s orbital first but not 4s orbital but not 3d filling after the 3p enters into the 4s orbital first but not 3d after filling 3p so 3p కంటే ముందు 4s ఆర్బిటాల్ సో 3p తర్వాత 4s లోకి ఎందుకు ఎంటర్ అవుతుందంటే n ప్లస్ l వాల్యూ అనేది లీస్ట్ ఉండడం వల్ల వెళ్ళిపోతూ ఉంది రైట్ ఏం నడుస్తుందిరా ఈ టైంలో జై బాలయ్య అనాల్సి వస్తుంది మరి ఇంకా జై బాలయ్య అంటే ఏంది నాన్న చూడు క్లాస్ వైపే చూడు ఇంకే కాదని ఇంకే వైపు చూసినా నెక్స్ట్ బర్త్డే ఉండదు ఎస్ షల్ వి మూవ్ అహెడ్ Shall we move ahead, beta?
My Nijko gone away. Hey, Jinitsu, listen the class. Why you are disturbing? Right. State and explain with one example. Hund's rule of maximum multiplicity. So Hund's rule of maximum multiplicity name చేసిండు explain చేయమని చెప్పినాడు. So okay. So state and explain Hund's rule of maximum multiplicity. So can anyone give the Hund's rule of maximum multiplicity in the chat box? Editor, just leave you answer this question. Yeah, chemical equations will be on Sunday again. Current electricity, that half yearly marathon of physics completed today. How many are there actually? Only 29. Yes. Okay. Hund's rule of maximum multiplicity definition అడిగా నేను. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? Definition, can anyone give definition of Hund's rule of maximum multiplicity? Okay beta, chalo, moving ahead. So according to Hund's rule, or Hund's rule అని కూడా అంటాం దీన్ని. Hund's rule, according to Hund's rule, electron pairing in orbitals electron pairing in orbitals, electrons pairing in orbitals, okay, starts only when all available okay, electron pairing starts only when all available empty orbitals of the empty orbitals of the same degenerate or same energy or singly occupied. Okay, so first time అడిగిన బెటా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు పేరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది? సో ఇక్కడ సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ అనేది సింగిల్ ఆక్యుపై అయిన తర్వాతనే మనకి పేరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ కార్బన్ తీసుకొని బెటా, కార్బన్ ఆటమ్, సో కార్బన్ ఆటమ్ తీసుకుంటే ఓకే, సో అటామిక్ నంబర్ of carbon is what beta? 6. okay, electronic configuration రాయండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాజుద్దాం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంది బేటా? ఈజ్ వాట్? 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు ద
అని టెక్స్ట్ బుక్ అక్కడ ఇక్కడ గ్యాదర్ చేసినవే, కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అని. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది. ఎస్, లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసింది కదా. సో వాట్ వీ కెన్ సే, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు ద వాట్ బెటా 1s ఆర్బిటాల్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ పేడ్ విత్ ద సేమ్ 1s ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు ద 1s ఆర్బిటాల్ and second electron paired up in the 1s orbital. Okay, so similarly third and fourth electrons occupy the 2s orbital. సో 4 అయిపోయినాయి బేటా. ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ ఇన్ టు ద fifth electron goes to the what beta goes to the what one of the 3 2p orbitals, one of the 3 2p orbital. Okay, 3 2p orbitals. Okay, of which shell? Of the L shell. Okay na. So next time aitund manaki like let it be the 2px. Let it be the 2px, and then sixth electron goes to 2py. Sixth electron goes to the 2py. Okay now, so like this is a question, this is the answer for the question. Clear? Clear beta? Paper pattern, like it didn't release by the TS government, so definitely I'll give you by Monday paper pattern. పేపర్ ప్యాటర్న్ గురించి చెప్తున్నాను అన్న, ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ బై టుమారో ఆర్ మండే. రైట్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్?
ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా, ఇక్కడ Hund's rule ఏంది మనకి, పేరింగ్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ వెన్ అవైలబుల్ ఆఫ్ లైక్ అవైలబుల్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్ సింగ్లీ ఆక్యుపైడ్. సో సేమ్ ఎనర్జీలో ఉన్నటువంటి సింగిల్గా ఆక్యుపై అయిన తర్వాత పేరప్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కార్బన్ చూసినాం కదా, కార్బన్ యొక్క 6 కదా బేటా. సో 1s2 2s2 2px 2py అండ్ 2pz. ఓకేనా, సో 6 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, 1sలో ఈ సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ మనకి లైక్ ఇక్కడ చూడండి 2px 2py 2pz కదా. సో 2pxలో 1 ఎలక్ట్రాన్ పేరు కావాలి, తర్వాత సెకండ్ 2pyలోకి పోలే, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద 2pz. ఓకేనా, సో బట్ ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2px అండ్ 2py అనేది 1 అనేది ఫిల్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో స్టార్క్ బాలాజీ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ when the light shines on the metal surface, the electron ejected from the surface, that is nothing but photoelectric effect. So that is not there for you, and why you are asking now? Shall we move ahead? Yeah, one shot SA-1 one shot is doing right on Monday, like on Sunday. Right? Shall we move ahead? Next question beta. So write the electronic configuration of the following elements. So ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్కి ఏం చెప్పినాడు బేటా, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రాయమని చెప్పినాడు. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రాయమని చెప్పినాడు. షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆన్ మండే. సాయి, మండే రోజు షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. హలో శకుంతల, yes. Okay, so now the question is what beta, electronic configuration of the following elements. So elements యొక్క electronic configuration రాయమని చెప్పిండు. మెగ్నీషియం, కాల్షియం, కాపర్, ఓకే, ఐరన్, జింక్, ఆర్గాన్, జింక్ అండ్ ఫాస్ఫరస్. సో వీటికి రాయమని చెప్పినాడు. సార్ నోట్స్ టెలిగ్రామ్లో డెఫినెట్గా వస్తుందన్న. సో రేపు డెఫినెట్గా నోట్స్ టెలిగ్రామ్లో వస్తుంది రేపే. లైక్ యూ షుడ్ గో టు ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా, ఫస్ట్ వన్ మెగ్నీషియం. ద సింబల్ ఇస్ Mg. ఓకేనా, సో అటామిక్ నెంబర్ ఎంతనా, ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 12. ఓకే, అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ 12. electronic configuration okay, in the electronic configuration anda 1s2 2s2 2p6 3s2. so this is the electronic configuration. ledante itla kuda rayachu endi beta, neon 3s2 kuda rayachu. okay na, so this is the electronic configuration of magnesium. so same calcium. సో కాల్షియంకి అన్ని స్టెప్స్ రాయాలి. ఇంకా కాల్షియం ఈ సింబల్ ఇస్ Ca అండ్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత నాన్న, అటామిక్ నెంబర్ ఎంత కాల్షియంకి, కాల్షియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంతరా 20, అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 20. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది, 1s2 2s2 2p6 3s2. ఓకేనా, సో ఏంటని 3p6 3d2. ఓకేనా, 3d
3p6 తర్వాత 4s2 వస్తుంది కదా, మర్చిపోయా, 4s తర్వాత 3d వస్తుంది. ఓకేనా? సో దీన్ని ఇంకెలా రాయొచ్చు, ఆర్ అని పెట్టుకొని లైక్ ఆర్గాన్ 3p6 అండ్ 4s2 అనేది రాసుకోవచ్చు. ఓకే, 20 కదా, 18 కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఆర్గాన్ 4s2 అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, థర్డ్ వన్ కాపర్. సో కాపర్, ద సింబల్ ఇస్ Cu. అటామిక్ నెంబర్ ఎంతైనా, అటామిక్ నెంబర్ 29. సో దీనికి కొంచెం స్పెషల్ ఉంటుంది. సో స్పెషల్ ఏంటంటే 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ఓకే, 4s2 తర్వాత 4s2 తర్వాత ఏమవుతుందన్న మనకి ఇక్కడ కాపర్కి. సో 4s2 కాకుండా ఇక్కడ మనకి 4s1 వస్తుంది. 4s1 3d10, లేదంటే ఏమొస్తుంది, ఆర్గాన్ తర్వాత ఆర్గాన్ 4s1 3d10 అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఆర్గాన్ 4s1 3d10. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు ఇక్కడ స్పెషల్ అంటే, సో ఇక్కడ 4s1లో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉంటుంది, 3d10లో ఫుల్ ఫిల్డ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? we will be having what beta, quiz also after this. Okay, next fourth one చూడండి బేటా, fourth one ఆర్గాన్ కదా. సో ఆర్గాన్ AR 18 బేటా, 18 కదా, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్గాన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, జింక్ ఏంటి బేటా, 30. సో 30 కదా, జింక్ సింబల్ Zn, NL ఎంత 30 కదా, 30 అంటే 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఆర్ అని పెట్టేసి ఆర్గాన్, ఓకే, 4s2, 3d10 అని పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్గాన్ 4s2, 3d10 అని చెప్పి పెట్టుకోవచ్చు. లాస్ట్ వన్ బెటా, 6th దానికి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకే, పాస్పరస్ కదా. సో పాస్పరస్ సింబల్ ఏంటి, P, అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి బేటా, 15. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి 3p3 అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఆర్ దీన్నే ఇంకా విధంగా రాసుకోవచ్చు బేటా, నియాన్ 3s2, 3p3. So this is the answer for the question. Clear? ఏమిరా ఏంది ఇది, అయిపోయింది. ఇంకా 9 అంటే ఇంకొక 3 క్వశ్చన్లు ఇవి ఉంటాయి, ఒక 10 క్వశ్చన్లు క్విజ్ ఉంటుంది. టైమ్ ఈజ్ లైక్ 22:19, 10:19 బెటా, 10:20 అవుతుంది. ఇంకొక 20 minutes అయితే అయిపోతుంది మీరు సపోర్ట్ చేస్తే. Okay, moving ahead for the next question. State and explain Aufbau principle with one example. So Aufbau principle explain చేయడం జరిగింది with one example అని చెప్పి అడిగిండు. So what is that beta? Aufbau principle states that the electrons occupy the orbital having least energy first. So ఏంటి ఆర్బిటాల్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, ఎలక్ట్రాన్. Aufbau principle states that the electron occupies the ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నదాన్ని ఫస్టే ఆక్యుపై చేయాలి. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్, ఇన్ ద ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్
goes to an orbital whose n plus L value is minimum. Okay, if two orbitals having same n plus L value, the orbital having lower n value will be occupy the first. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది బేట మనకి Aufbau ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్ ఆక్యుపైస్ ద ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ ఎనర్జీ. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది మనకి లీస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నది ఫస్ట్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ ద ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు అన్ ఆర్బిటాల్ హూజ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ మినిమమ్. సో ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే గోస్ టు అన్ ఆర్బిటాల్ హూజ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ మినిమమ్. సో ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ దేనికైతే మినిమం ఉంటుందో దానిలోకి ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ టూ ఆర్బిటల్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ, సో టూ ఆర్బిటాల్స్కి సేమ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఉంటే ద ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ లోవర్ ఎన్ వాల్యూ, ఓకే దేనికైతే లోవర్ ఎన్ వాల్యూ ఉంటుందో లైక్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ ఆక్యుపైడ్ ఫస్ట్ ఎన్ వాల్యూ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటే అక్కడ ఏమవుతుందన్న ఎన్ వాల్యూ దేనికైతే తక్కువ ఉంటుందో దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో యూ కెన్ సీ, so the atomic number of scandium తీసుకోండి 21 beta, atomic number of scandium is 21. okay, so the 20 electrons can accommodated in 1s 2s 2p 3s 3p and 4s orbitals. so first ఏం చేస్తుంది 1s 2s 2p 3s and like this is 1s 2s 2p 3p 3s 3p and 4s orbitals. so the last electron can enter into either 3d or 4p orbital. సో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది 3dలోకి ఎంటర్ అవ్వాలా 4p ఆర్బిటాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలా అని చెప్పి చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఫర్ 3d ఏమవుతుంది బేటా మనకి విల్ బి గెటింగ్ 5. ఓకేనా. సో ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఫర్ 4p ఆర్బిటాల్ విల్ బి గెటింగ్ 5. ఓకే, సో రెండింటికి 5 వచ్చింది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ రెండింటికి 5 వచ్చింది. బట్ అకార్డింగ్ టు లైక్ ద రూల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లోయెస్ట్ ఎన్ వాల్యూ ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ ఆక్యుపై ఫస్ట్. ఓకేనా, సో దేనికైతే ఎన్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫస్ట్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో ఎన్ వాల్యూ ఏమైనా బెటర్ 3కి తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో దట్ విల్ బి ద ఆక్యుపై ఫస్ట్. సో 3p అండ్ 3d అండ్ 4p ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ. సో రెండింటికి 3d కానీ 4p కానీ సేమ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో బట్ ఫర్ 3d ఆర్బిటాల్ ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద ఎన్ వాల్యూ ఓకే ఆఫ్ 4p ఆర్బిటాల్. సో 3d ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎన్ వాల్యూ ఏమైంది బేటా ఇక్కడ 4p ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎన్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉండడం జరిగింది. సో ఎలక్ట్రాన్ ఆక్యుపైస్ 3d ఆర్బిటాల్. సో ఎలక్ట్రాన్ ఆక్యుపైస్ 3d ఆర్బిటాల్. ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ లైక్ బట్ ఆర్గాన్ 4s2 అండ్ 3d1. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫస్ట్ 3d ఆర్బిటాల్ని ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంది. ఎందుకు ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంది? దట్ హ్యాస్ లీస్ట్ ఎన్ వాల్యూ, లీస్ట్ ఎన్ వాల్యూ ఉండడం వల్ల దాన్ని ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే ద 2 జనరల్ రూల్స్ హెల్ప్స్ అస్ టు ప్రెడిక్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఫస్ట్ మనకి 2 జనరల్ రూల్స్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అసైన్ టు ద ఆర్బిటల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎలా అసైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది లీస్ట్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాళ్ళ ప్రకారము. అండ్ ఫర్ సబ్షెల్ విత్ ద సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ electrons are assigned to the first to the subshell with lower n. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సబ్షెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ ఆర్ సేమ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఓకే ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ అకార్డింగ్ టు ద లోవర్ ఎన్ వాల్యూ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా Aufbau ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో కమింగ్ టు క్వశ్చన్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రైట్? So for the following orbital diagram shows that electronic configuration of nitrogen atom. Which rule does not support this? Okay, ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఏ రూల్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పి అడిగినాడు. సో విచ్ రూల్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ బేటా ఫర్ దిస్? అదే కదా ఇప్పుడు చెప్పింది నేను నీకు. ఫస్ట్ 3d ఫిల్ చేస్తుంది 4p ఫిల్ చేయదు అంటే 3dకి 5 ఉంటుంది 4pకి కూడా 5 ఉంటుంది. బట్ ఎన్ వాల్యూ 3dకి 3 అండ్ 4pకి 4 కాబట్టి లీస్ట్ ఎన్ వాల్యూ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ ఎన్లో లైక్ 3dలో ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. నిఖిల ఎస్ Hund's rule. సో ద ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ Hund's rule. ద ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్
The orbital diagram does not support Hund's rule because electrons do not pair in a degenerate orbitals. Because electrons, so ఇక్కడ చూడండి 1s2 2s2 2p3 ఉంది. సో బట్ సేమ్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది పేర్ ఆఫ్ స్టార్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే అన్లెస్ అంటిల్ ఈచ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇస్ సింగ్లీ ఆక్యుపైడ్. ఫస్ట్ సింగ్లీ ఆక్యుపై అయిన తర్వాతనే ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవ్వడం జరగాలి. ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేసినాయి బేటా? డు నాట్ పేర్ ఇన్ ఎక్కడ బేటా? లైక్ ఇన్ అ డీజనరేట్ ఆర్బిట్ until each available degenerate orbital, so ఇక్కడ ఆర్బిటాల్ అనుకుందాం, ఆర్బిటాల్ until okay, so each available degenerate orbital, degenerate orbital is like orbital is like each degenerate orbital is okay, సేమ్ కావాలి. ఫస్ట్ సింగిల్గా ఆక్యుపై అవ్వాలి. ఓకేనా? ఈజ్ ఆక్యుపై లేదంటే ఏం చెప్పొచ్చు, ద orbital in the given subshell, holds at least one electron, so one electron అనేది హోల్డ్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే పేరప్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఏం చెప్పొచ్చు బేటా? రూల్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. నమస్తే 3D 4P బై హార్ట్ చేయడం ఎందుకు బేటా? 3D అండ్ 4Pలో చూస్తే రెండిట్లో 5 వస్తుంది n+l వాల్యూ. బట్ ఎన్లో 3Dకి n వాల్యూ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ అదే ఫిల్ అవుతుంది. బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కిట్లా ఫ్యామిలీ డోంట్ కన్సిడర్ ద చార్ట్. హాయ్ ప్రశాంత్. చార్ట్ మొత్తం ఏం అవసరం లేదు నాన్న, మనకి మైలార్ చార్ట్ ఉంది కదా. సో దాంట్లో ఇక్కడ మైలార్ చార్ట్కి నేను ఒక ట్రిక్ చెప్తాను. 1 2 3 4 5 6 7 8 అట్లా నేను ఒక ట్రిక్ చెప్తాను. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రూల్ ద కరెక్ట్ ఆర్బిటాల్ రిప్రజెంటేషన్, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రూల్ ద కరెక్ట్ ఆర్బిటాల్ representation ఏంటి బేటా? ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, కరెక్ట్ ఆర్బిటల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ atom is what beta? Like nitrogen atom Z is equals to 7. Okay, electronic configuration is what beta? 1s2 2s2 2p3. సో ఈ 2p3లో ఏమవుతుంది మనకి? 2p3లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా.
సో 3 electrons అనేది ఎట్లా ఆక్యుపై అయితే బేటా 1 electron 1 electron 1 electron. సో ఇది 2px, ఇది 2py and ఇది 2pz. So this is what beta answer for the question. Hi Ganesh. Hi Srijan Teju. Okay, there is one more question. After that we'll be having a quiz. ఇంకొక 5 minutesలో మీకు క్విజ్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఇంకొక 20 minutes బిడ్డ అంతే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పి క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు బేటా. సో అకార్డింగ్ టు పౌలి ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి బేటా, నో 2 electrons ఓకే ఆఫ్ ద సేమ్ atom can have a set of all 4 quantum numbers is nothing but what beta, Pauli's exclusion principle. Okay na, so that is ట్రిక్ మీకు షార్ట్ లాగా ఇస్తాను. ఓకేనా, షార్ట్ కానీ ఒక వీడియో కానీ చేసి ఇస్తాను ట్రిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. సో అకార్డింగ్ టు Pauli's exclusion principle ఓకే ఏంటి బేటా ఇక్కడ no 2 electrons in an atom, no 2 electrons in an atom can have all of 4 quantum numbers. Okay, can have set of all 4 quantum numbers, set of all 4 quantum numbers. Okay, so this is what beta Pauli's exclusion principle. So example చూద్దాము. ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే హీలియం బేటా, హీలియం. సో Z is equals to what beta 2. Okay, so when we write electronic configuration, ఏంటి నాన్న మనకి ఇక్కడ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ లైక్ 1s2. సో దీన్ని రాసినట్టయితే మనకి సో 2 electrons అనేది వచ్చింది, 2 electrons అనేది రావడం జరిగింది. ఓకే, 2 electrons అనేది రావడం జరిగింది. వేర్ లైక్ ఫర్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అన్న, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్. సో వెన్ వి సీ ఫర్ ద క్వాంటమ్ నెంబర్స్ n, l, ml అండ్ ms. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి జస్ట్ గివ్ మీ ఎ టైమ్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఏంది ఇక్కడ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా. సో వాడికి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాద్దాం. ఓకేనా, దానికి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాద్దాం. ఓకేనా, సో ఎన్కి ఏముంది బేటా ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కదా. సో ఇది 1, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా 1 ఉంటుంది, L 0 ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా 0 ఉంటుంది, ML 0 ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం ఏమొస్తుంది బేటా, ఇక్కడ ప్లస్ ఆఫ్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ వస్తుంది. ప్లస్ ఆఫ్ అండ్ మైనస్ ఆఫ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో హెన్స్ ద what we can say, hence here n, l, ml values are same. n, l, ml values are same but ms value is different. ms value is different.
So this is what beta answer for the question. Clear? Right? So is that clear beta? Mylar chart మీకు ఒక వీడియో చేస్తానన్నా, ఓకేనా? సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ లైక్ దే ఆర్ స్లీపీ. We should understand their situation also. This is about the answer. So like there are only few days left for Mega Vedantu scholarship admission test. So as this is 18th October, so we will be having 2 days left beta. 2 days left, only 2 days మాత్రమే ఉంది Mega Vedantu scholarship admission test కోసం. So here like so the exam date, the last date of exam, last date of exam and application is what beta? 20th October. 20th October beta. So 20th October is the last date. So this is very important, you should remember. So Mega Vedantu scholarship admission test, so మనకి 20 October రోజు మాత్రం 20 October అయితే క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంది. సో 20 October తర్వాత మనకి మళ్ళీ 1 year వరకు ఛాన్స్ ఉండదు నాన్న. 1 year వరకు మనకి ఇట్లాంటి ఆప్షన్ రాదు. 1 year వరకు మనకి ఛాన్స్ ఉండదు. So that you must apply today only. So link is there in the description. Apply in the description link, with the description link. Okay. So there are many rewards are there, many gifts are there, and 100% scholarship, up to 100% scholarship is there. Okay, and there is free study material and everything is there. So with the like Mega Vedantu scholarship admission test. Okay now. So much more information. So you can see. సో ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా 5 days ఉంది బేటా. లైక్ 20 April వరకు, 20 October వరకు అండ్ 27th October వరకు కూడా ఉంది. 20 October అండ్ 27th October వరకు కూడా ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఎక్కడ రాయొచ్చు బేటా? మనకి నియర్ బై సెంటర్లో మనం ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ అనేది రాసుకోవచ్చు. ఓకే. సో బట్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ అప్ టు 20 October ఉంది. ఆన్లైన్ టెస్ట్లో మనకి 20 October వరకు మాత్రమే ఆన్లైన్ టెస్ట్ రాసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో 1 crore వర్త్ ఆఫ్ రివార్డ్ ప్రైజెస్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్, ఓకే, PS5s లైక్ ప్లే స్టేషన్ 5s ఇస్తున్నారు. ఓకే, ఐఫోన్ అండ్ మోర్. లైక్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, రివార్డ్స్ అండ్ గిఫ్ట్స్. ఓకే. సో ఎవ్రీవన్ మస్ట్ ఎన్రోల్ దిస్ వాట్ బెటా? Mega Vedantu scholarship admission test. Everyone must enroll this Mega Vedantu scholarship admission test. సో మనకి ఊరికే రాదు అవకాశం. వచ్చిన అవకాశాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవడమే కాదు, ఎగ్జామ్ కూడా కంప్లీట్ చేయండి. వచ్చిన అవకాశాన్ని 100% మనం కాపాడుకోవాలి. రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ ద క్విజ్. గెట్ రెడీ ఫోక్స్. This is the time for the quiz. Shall we start the quiz? Only 13. Yes, sir. What are examination times? You can write now also movie viewer. రిజిస్టర్ అయిపోతే సేమ్ లింక్లో క్లిక్ చేసి ఎగ్జామ్ రాసేసాయి. ఓకేనా? వెరీ గుడ్.
Right, beta? So the question is splitting of spectral lines under the influence of strong magnetic field is called Stark effect, Zeeman effect, photoelectric effect, none of this. Movie viewer you can write now also, no problem. What is the answer for the question? Splitting of spectral lines under the influence of strong magnetic field. Nadir, check your answer. Ram Kali Charan, very good. What is the answer, beta? So splitting of spectral lines under the influence of magnetic field is what, beta? It is Zeeman effect. If it is electric field, it is what, beta? Stark effect. If it is electric field, that is called Stark effect. So chalo move on to next question. The maximum number of electrons that can be accommodated in the L shell of the atom is, so K, L, M, N shells low. Okay, so first K shell, L shell, M shell. Okay, K shell, L shell, M shell. So దాంట్లో మనకి L shell ఉంది కదా, L shell లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పాసిబుల్ అయితే అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగిండు. L shell లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది పాసిబుల్ అయితే అని క్వశ్చన్ అడిగిండు. సో L shell లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి బేటా? A లో 2, లైక్ ఆప్షన్ A 2, ఆప్షన్ B 4, ఆప్షన్ C 8 అండ్ ఆప్షన్ D 16. Right, very good, very good. So we know that what beta? K, L, M, N shell kada. Okay, 2, 8, 18, 32. Okay, 2, 8, 18, 32. So manaki L shell lo enni untayi beta? 8 electrons anedi undadam jarugutundi. So K shell, L shell. So manam L shell variki rasinadaithe K shell is 2, L shell is 8. Okay na? Moving to next question. Sommerfeld modified Bohr's atomic model by adding dash orbits. Okay, Sommerfeld em chesindu modified okay Bohr's atomic model by adding dash orbits. So spherical orbits, circular orbits, elliptical orbitals and round. What is the answer? Question 3. A na? Lasya C, Ramkali Charan C. Very good, very good. So the answer is what beta? He added the elliptical orbit. He added the elliptical orbits to the Bohr's orbit. So Bohr's first orbit is circular. Then he added the elliptical orbit. He added the elliptical orbit to the Bohr's first orbit. Okay. So next question, any p orbital can accommodate up to how many electrons? Any p orbital can accommodate up to how many electrons? How many electrons? 4 electrons, 2 electrons with parallel spin, 6 electrons and this is C, option C, this is option C. A, B, C, D. Movie viewer C, Nikila 6, very good. Rathod, check. Yes, very good. Option C is the correct answer. So there are 6 electrons is possible. 6 electrons is can be accommodate up to 6 electrons by the p orbital. Okay, right. Next question. No 2 electrons have all the 4 quantum numbers
same. This is known as which principle it is? Aufbau, Hund's rule, and Pauli's exclusion principle, and Ampere's rule. Which rule it is? No two electrons have all the four quantum numbers. No two electrons have all the four quantum numbers. Which principle it is? C. Ramkali, why Aufbau principle? Music lover, is Aufbau endukaytadi? Yes, so it is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. So according to Pauli's exclusion principle, no two electrons can have set of all four quantum numbers. So that is the answer for the question. Shall we move ahead? So the region of space around the nucleus where finite probability of finding electron is called. Okay. So the region of space around the nucleus where finite probability of finding the electron is called. So this is quantum mechanical model of atom. So dantlo node చూసినాము, ఆర్బిటాల్ చూసినాము, నోడ్ చూసినాము, ఆర్బిటాల్ చూసినాము. సో నోడ్ అంటే ఏంటి, ఆర్బిటాల్ అంటే ఏంటి కూడా చూసినాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫైనైట్ అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ is called what? Why? See, orientation why? Hi Harini. Yes, Mother Mantri D, very good. B endukaytadi editor? Check. Ram Kali Charan, very good. Orbital, very good. Yes, option D is the orbital. Orbital is the correct. So if it is probability of finding electron is minimum, so minimum unde em aitadi beta? That is node. Okay na? Right, moving ahead. So the maximum number of electrons that can be accommodated in all the orbitals for which L is equals to 3. The maximum number of electrons that can be accommodated in all the orbitals for which L is equals to 3. Okay na? So L is equals to 3 ante, so చూడండి బేట మనకి లైక్ n గురించి కాదు కదా ఇక్కడ మనకు వచ్చేది. L is equals to 3 అంటే ఏమవుతుంది మనకి, F ఆర్బిటాల్ అవుతుంది. ఓకేనా, S P D F కదా. సో ఇక్కడ n వాల్యూ ఏంది, సబ్షెల్ కదా, ఇది సబ్షెల్. ఓకేనా, సో సబ్షెల్లో SPDF తీసుకున్నాం. ఓకే, సో తీసుకున్నప్పుడు n S0 1 2 3. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి 2l+1 ప్రకారం పోయినాం అనుకోండి. సో 2 × 3 + 1, సో దిస్ ఈజ్ 7 బేటా, 7 కదా. సో 7 ఉంది ఇక్కడ, 7 ఉందా మరి, లేదు కదా, 7 లేదు కదా మరి. సో 7 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ట్వైస్ ఆఫ్ ద నంబర్. సో హియర్ 7 × 2 వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది, 14 electrons is possible. 7 × twice the number of electrons will be present. Twice the number of electrons will be present. So option C 14 is the correct answer. Option C 14 is the correct answer. Right? Chala beta. Next question. Electron pairing takes place only after all the available degenerate orbitals are occupied by one electron each. This is known as, okay, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, electron pairing takes place only after all the available degenerate orbitals are occupied by one electron each. ఓకేనా, సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిన తర్వాతనే, ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిన తర్వాతనే అన్నింటిలో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిన తర్వాతనే ఏమవుతుంది బెట, ఇక్కడ పేరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో వాట్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ ఈస్? No, odd one, it is completed. So it is what beta? Check your answer, Nikila. Except Nikila, remaining check your answers beta.
Yes, Madhuri. Sorry, Mother Mantri. సి ఆప్షన్ బి హంట్స్ రూల్. సో హంట్స్ రూల్ ప్రకారమే పేరింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫిల్ అయిన తర్వాత పేరప్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్. క్లియర్ బేటా? The range of wavelength covering violet color to red color. So violet color to red color ఉందంటే ఇది ఏం స్పెక్ట్రమ్ బేటా? ఇది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్. ఇదేంది? ఇది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్. సో విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఏందో చెప్తే ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే. to 400 nanometers to 600, 450 to 750, 400 to 700, 400 to 800. Very good, Mother Mantri. Very good. Nightmare, hello. Editor, C, very good. Surya Patel, Parakala, C, very good. Dinchak Venu, C, very good. సార్ ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని ఈజీగా గుర్తు చేసుకోవడం కోసం ట్రిక్ చెప్పండి. ఏం లేదు బేటా, ప్రిన్సిపల్స్లో మనకి ఫస్ట్ ఏంటి, ఫస్ట్ పౌలిష్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్, క్వాంటమ్ నెంబర్ సేమ్ ఉండవు. సెకండ్ ఏంటి, ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్, లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫిల్ అయిన తర్వాతనే హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి పోతుంది. ఇక్కడ హంట్స్ రూల్ ఏంది, సేమ్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్లో ఒక్కొక్కటి ఫిల్ అయిన తర్వాతనే పేరప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, అంతే. అట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 400 nanometer to 700 nanometer is a correct answer. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బోర్ థియరీ ఈజ్ అప్లికేబుల్ టు. బోర్ థియరీ అనేది ఇక్కడ దేనికి అప్లికేబుల్ అయితే అని అడిగినాడు. లిథియం ప్లస్ 2, లిథియం ప్లస్ అండ్ హీలియం ప్లస్. సో ఆప్షన్ డి బోత్ ఏ అండ్ సి అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగిండు. నానోమీటర్, ఎన్ఎం అంటే నానోమీటర్. వేణు ఇది సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో లేదు, బట్ క్లాస్ 11లో ఉంటుంది సేమ్. అహ్మద్, ఆల్రెడీ బోర్స్ థియరీ అనేది మనం ఒక లెక్చర్ చెప్పడం జరిగింది, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ లెసన్ అని చెప్పి. దీంట్లో లైవ్లోనే కింద కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తే నీకు అది ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడబెట్టా, బోర్స్ థియరీ అక్కడ ఉంటుంది. ఎస్, చూడండి బేటా, బోర్ థియరీ. సో దిస్ బోర్ థియరీ అప్లికేబుల్ టు, ఓకే, ఓన్లీ 1 electron బేటా, 1 electron, atom with 1 electron, applicable to atom with 1 electron. సో 1 electron ఉన్నదానికి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో మనకి తెలుసు లిథియం ఏంటి బేటా, లిథియం అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 3. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి మనకి 3 ఉంటాయి, ఓకే, అండ్ ప్రోటాన్స్ కూడా 3 ఉంటాయి కదా. బట్ ఇక్కడ లిథియం +3 అన్నాడు. లిథియం +2 అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే బేటా, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది 1 ఉంటుంది. సో దీనికి అప్లికేబులే, లిథియం ప్లస్కి అప్లికేబుల్ కాదు, ఓకేనా. హీలియం ఏంది బేటా మనకి 2 electrons కదా. సో 2 electrons ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ కూడా ఎంత బేటా 2 ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి బేటా 2 ఉంటాయి. బట్ హీలియం ప్లస్ కదా, హీలియం ప్లస్లో ఏముంటుంది బేటా మనకి 2 అటామిక్ నెంబర్ అయినప్పటికీ ఎలక్ట్రాన్ అనేది 1 ఉంటుంది. సో దీనికి కూడా అప్లికేబులే, దీనికి కూడా అప్లికేబులే. సో ఆప్షన్ డి బోత్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి బోత్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. క్లియర్ బేటా? Is that clear, my dear children?
हेलो गब्बर सिंह की फौजियो, how many are there? 14 were there. Nightmare. Okay. Yeah. Crystal clear. Right, beta. So here, like, so we have seen few questions from this. What? Structure of atom. So structure of atom నుంచి మనం few questions చూడడం జరిగింది. సో దాంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్గా చూసినట్టయితే క్వాంటమ్ నెంబర్స్ నుంచి క్వశ్చన్ చూసాం కదా. క్వాంటమ్ నెంబర్స్ నుండి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటే. అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హండ్స్ రూల్, పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వాట్ బెటా లైక్ ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, శివాని జస్టే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పైన క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పైన కూడా మనకి క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. ఓకేనా. సో ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ పైన క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. సో వీటితో పాటు మీరు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ 1, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో దాంట్లో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ 1 నుంచి మనకి 40% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అనేది రావచ్చు. సో మనకి SA-1కి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటి బేటా మనకంటే ఆల్ 4 చాప్టర్స్ ఆర్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ 2-3 minutes నిఖిలా, జస్ట్ 2-3 minutes. ఓకే. సో మనకి 4 చాప్టర్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఇక్కడ ఏంటి ఎలిమెంట్స్ అటామిక్ మాస్ గురించా, అటామిక్ నెంబర్ డైరెక్ట్ చదువుకుంటే పోవడమే. హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్ అట్లా డైరెక్ట్ చదువుకుంటే పోవడమే. దానికి ట్రిక్ అంటూ ఏం చెప్పలేము. బట్ మాస్ నెంబర్కి మాత్రం ట్రిక్ చెప్పాను, వస్తుంది సూన్ మన ఛానల్లో. వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10లో మాస్ నెంబర్ ఫస్ట్ 30 ఎలిమెంట్స్కి రాథోడ్ శ్రీలత నేను నీ కోసం ఓకే డెఫినెట్గా మైలార్ చార్ట్ పైన షార్ట్ చేస్తాను, నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎస్, మండే నుంచి SA-1 ఎగ్జామినేషన్ ఉండడం జరిగింది కాబట్టి సో ఎవ్రీవన్ మస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద 4 chapters that we have already explained in the live sessions. And the Sunday I am going to explain one shot of all the chapters. Sunday em chestunnanu beta, one shot of all the chapters at 5 o'clock రావడం జరుగుతుంది. సో స్టే ట్యూన్ టు వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. సో సండే రోజు మనకి 3 మ్యారథాన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. సండే రోజు మనకి 3 మ్యారథాన్స్ ఉండడం జరిగింది 10th క్లాస్ వాళ్ళకి. ఓకే, డెఫినెట్గా చేస్తా, లేదంటే సండే రోజు లైవ్ క్లాస్లో అయినా చెప్తా. ఓకే, సో ఎవ్రీవన్ మస్ట్ అటెండ్ సండేస్ like what we call it as marathon session. Okay, everyone must attend Sunday's marathon session. Get ready for the session. So we'll be seen in the Sunday class. Okay, so this is what beta, this is about today's session. Hope you understand today's session. And here everyone like enjoyed the session and see you again with another interesting topic. So Mary Gabbar Singh ki Faujiyo and my dear achievers, so this is the time to end the class. So see you again with another interesting topic in the next lesson. So till the time, bye everyone. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. Have a good night. And this is the time for the signing off for the day. Bye bye. Thank you everyone. Bye bye. See you in the next session. And this is time to sign off. Good night. Bye everyone.